China's expected GDP growth target of around 5% in 2024 reflects a pragmatic approach amidst global economic uncertainties. It signifies a shift toward quality-driven growth rather than sheer expansion, aiming for sustainable development. 我们也看到了一个新的5%的数字的公布，在我个人看来呢，这个5%的数字呢，相对来说呢是比较可取的，它是一个比较现实的一个发展数字。中国是全球经济发展的引擎，我们首先着重发展的是质量，其次在实现质量的同时，我们尽可能最大的把这个发展目标呢定高。Science and technology development is an important component of any development that's driving the economy. And China is doing a lot more because the innovation you see in electric vehicles, the innovation you see in solar panels. Much of that science and technology development is also driving the Chinese economy and also enhancing the Chinese society. Je pense que l'économie chinoise aujourd'hui se porte bien et ce qui s'est fait en Chine, qui ont réduit considérablement la main-d'œuvre, je dis la productivité traditionnelle. Aujourd'hui, on est passé à une productivité automatisée, d'accord, qui vraiment accélère l'économie chinoise dans pratiquement tous les domaines, que ce soit dans le domaine agricole. Aujourd'hui, China's economy is very resilient. China remains the lead economy for global productivity, and it has demonstrated. Like, despite big shocks, China has basically continued working towards a progressive development path.